comes through the window glass, years far from here, is yours, yours. Ամենաշատ ունեցածս պայծառությունն է, հիմա, երբ հոգսեր ունեցա, ու երբ լռեցի, ու ամեն ինչին շուրջս տեսա, ու ամեն ինչ խոսեց ու պատմեց իրենից, հրաշալի եղանակով, ու ամեն բան իր կյանքով հավասարվեց ինձ, ես կարողացա կիսվել ու ետ ամբողջանալ, ես լցվեցի շնորհակալությամբ ու շնորհով, ինձ տրվեց նոր տեղ, ու հինը շրջվեց նորի մեջ, ես կարողացա չտարբերել, իմացա ուղղությունը, ինքս ուղղություն դարձա բաների համար, որ կարող են անդադար խոսել դեպի ինձ, եթե իրենք ուզեն, ու հետո կարող են դուրս հոսել, եթե իրենք ուզեն, ու կարող են մնալ նաև, ու տեսա այդ ինքն իրեն դինելը, հակվելն ու ետ հակվելը, ծածանվելը, տեսա նույնությունն ու նմանությունը ամեն ինչի, ու տարբերվելու ընդունակությունը մեկտեղ, ես ձեռք բերեցի, ունեցա, ես ոչինչ չեմ կորցրել երբեք, չէի կարող կորցնել, ինձ հրեցին և ես ընկա այլ աշխարհ նույնի մեջ. The most that I have is brightness now, when there is much to care for and when I kept silent, and when I saw everything around me and everything spoke and revealed itself wholly in a wonderful manner, and the life of everything became equal with mine. I managed to divide myself into halves, then to hold back again. I was filled with grace and gratitude. I was given a new place, and the old changed itself inside the new. I managed not to distinguish. I learned the direction, became a direction myself for other things, which may endlessly flow towards me as they like, and then may flow back out again as they like, and even stay. I saw that being by oneself, the tending and tending back, the wavering. I saw the resemblance and the sameness of everything, and the ability of differing meanwhile. I acquired, I obtained, I never lost anything. I couldn't lose. I was pushed, and I fell into another world, still here, in the same. That's it. All right. So these were from the book of gratitude, Գիրք շնորհակալության. We will probably just move on to Vibke's work, and then we'll open up for discussion. Yeah? Ready? Okay. Actually, those of you who came slightly later, the original work is here along with the translation. I think the original is gone already, but the translation is here if anyone wants to follow the translation of the German. Please. This is mine. Not all of it. Just take one, please. The pace is going to be slightly different. We're going to hear the German of Pigeon Stone. A part of it will be read in German, and I'll read the following part in English. So it's not going to be mirrored translation as we did with Anna's work, right? So we'll do the whole piece in German, English, and etc. Right? The translator of the work is Eva Maria Logenberger. Did I say that right? Okay, and we start, yeah? Taubenstein. Ich betrete das Gebäude, das Holz knarrt unter meinen Füßen. Vielleicht, weil ich zu sehr in der Mitte des Ganges gehe, sodass ich zu sichtbar bin und zu laut. Ich möchte stehen bleiben, das Holz soll verstummen. Aber dann sehe man, wie ich hier stehe und fragte, warum, und das wäre zu viel und zu laut. Im Treppenhaus setze ich meine Füße ganz nah ans Geländer und stütze mich mit den Armen ab. Das Holz knarzt trotzdem, das Geländer knarrt mit. Auf dem Weg ins Büro klang der Kies wie Erde zwischen meinen Zähnen. Mit der Erde im Mund denke ich ans Meer, und wenn ich die Erde schlucke, glaube ich mehr wie sie zu sein. Dabei wölbt sich mein Bauch nach innen. Ihr Bauch wölbt sich nach außen, ganz leicht, sodass es noch schön ist, so dass es schön ist. Ein Bauch, an den ich mein Ohr legen möchte, darin rauscht das Meer. Der Kies unter mir war zu laut. Ich will, dass er klingt, wie wenn Tauben nach Brosamen picken und dabei mit den Schnäbeln gegen die Steine schlagen. Ich will gehen wie sie. So leise und schön und schnell. Ich gehe nur schnell.
Sie trägt kleine Absätze, das sehe ich. Solche, auf denen man noch gut läuft. Ich kaufe eben solche Schuhe, mir sind sie zu groß, ihr würden sie passen. Ich kaufe Socken dazu, die so dick sind, dass auch mir die Schuhe nun passen, und ich sehe lächerlich darin aus. Ich verwerfe die Idee und übe barfuß in den Schuhen zu gehen. Ich knicke ständig um, meine Füße schwellen an, sie schmerzen. Es ist noch kein Käfer zum Menschen geworden, ohne dass es weh tat. Ich habe angefangen zu rauchen, damit ich einen Grund habe, draußen zu stehen und nachzuhören, wie ihre Schritte klingen. Früh morgens verteile ich Zigarettenstummel zwischen den Kieseln. Wenn sie kommt, sammle ich die Stummel auf und höre, die Ohren nah am Boden, wie ihr Gehen klingt. Inzwischen kann ich gut in den Schuhen gehen, nur meine Schritte sind zu groß. Ich kann nicht jeden Tag draußen auf sie warten, es fiele auf. Dafür arbeite ich jetzt viel im Keller, der unter der Treppe liegt. Dort kann ich hören, wie sie hinaufsteigt. Ich übe weiter. Ich habe den Klang meiner Schritte aufgenommen. Nachdem sie die Treppe hinauf oder hinabgegangen ist, vergleiche ich. Als die Kiesel beim ersten Frost endlich still liegen, denke ich wieder an die Tauben. Unsere Schritte klingen jetzt fast wie ihr Picken. Pigeon Stone 2. My dear little bug, I saw you, you reminded me of someone. It took a while until I remembered, but reminding of isn't what you want. You don't want to be like her. You want to be her. My dear bug, you think you can be all of her. You try, your walk is now almost like hers. I listened to you, so even the same volume, the same speed, even though your steps are slightly bigger, don't worry, they won't look that closely. So you walk, if you cross out like, it sounds strange, you walk her. The next step will be to speak her. Listen to the words she uses, how she builds her sentences. It will be difficult for you. Even your accents are different, but you know that. I know you have known this for a while. I have transcribed one of her sentences phonetically. Practice how to pronounce it. Practice how to pronounce it exactly how it's written. When you can do this, write down others and study them. P. Love, they're following you. They're walking in unison, in the same shoes. Inside the shoes, they are barefoot, because they want to be like you, but they know only your exterior, not what's hidden inside. They hear what you say, and already your words buzz through their language. They think you will like them if they are like you. You, on the other hand, have to fear them, fear that they will become you, that they will cross out like and start threatening you. Be careful, P. Ich beobachte, wie sie sitzt, sich vorneigt, zurücklehnt, ihren Arm auf die Stuhllehne legt, hebt, den anderen dazu, den Haarknoten öffnet, das Haar ausschüttelt, ihr rechtes Handgelenk knackt. Ich zähle die offenen Knöpfe ihrer Jacke, es sind 3, und ich stelle mir vor, dass ich das oberste Knopfloch beziehe, die Sicht wechsle und von nun an sehe wie sie. Einmal folge ich ihr durch die Stadt. Ich halte Abstand und notiere, was sie sieht und wie ich glaube, dass sie es nennt. Plötzlich dreht sie sich um, sie muss mich längst bemerkt haben, und fragt, was es zu schreiben gäbe. Ich hätte da einen Einfall gehabt. Irreales, sagt sie. Hätte gehabt, benennt Unmögliches. Du lügst, denke ich, sagt sie. Ich nicke. Natürlich. Ich nicke ihr zu, was zugleich der Abschied ist. Ich wende mich ab. Ich gehe zurück ins Haus, steige in den Keller, setze mich, starre gegen die Wand und warte. Ich weiß nicht worauf. Ich brauche einen Ausweg. Und weil ich stets einen Ausweg brauche, sitze ich ständig neben Türen oder ebenerdigen Fenstern. Mit Ausnahme eines Raums, dem, über den sie wacht. Wo sie an der Tür sitzt und sie öffnet, wenn man draußen Schritte hört oder jemand aus dem Inneren hinaus will. Sie wacht lautlos,
Um die Tür zu schließen, berührt sie mit dem Handgelenk die Klinke und hält die Hand gewinkelt. Langsam hebt sie den Arm. Die Bewegung ihrer Schulter schiebt die Falle so behutsam ins Schloss, dass ihr Körper jedes Geräusch schluckt. Vor einigen Tagen hat die Erde gebebt. Ich weiß es nur aus dem Fernsehen. Da saß jemand, sagte eine Zahl und sie hat später danach gefragt. Aber niemand hat geantwortet. Wir spüren, wenn jemand die Tür ins Schloss schlägt und wie der Boden dann bebt. Aber ein Erdbeben hatte niemand bemerkt. Ich denke, wenn die Häuser flach sind wie unseres, hat man gute Chancen, dass der tote Kopf danach aus einem Fenster hängt, dass man uns dann schnell findet und entsorgt. Ich frage mich, wie ein solches Ende klingt. Pigeon Stone, this place is a shelter. Dear little bug, you have spoken yourself inside of her unknown. How strange that sounds. You have spoken yourself inside of her accent, taken its strangeness. You have spoken yourself inside of her. You have woven yourself into her language. You float between the same sounds, lengths, vibrations. But now you have to use your new language. Go outside, little bug, and try it. Go home. Go back home. Speak and listen. They will say, you speak in a new melody, somehow more alive. P. All right. So, a little experiment that we had today. I think I would like to start with the titles. That was something that I was sort of thinking about. What does Pigeon Stone mean? What does Book of Gratitude mean to you? Maybe we can talk about how you've titled your pieces. Pigeon Stone is part of the observation process, so you have the me and the text, which is observing very closely, very detailed on another person's behavior. And the sound of what's happening when pigeons are picking between the stones is something very small, something which can stand for the whole text. So that was the reason for it. Well, for the title of my book, I came to that just at the end of writing. I mean, the book was ready, but I didn't know the title. But I could already see that it was about gratitude. It was a place where two different sides were coming together, being reconciliated, and that was where gratitude and thankfulness was arising. And that's why I named the book Book of Gratitude. Well, that's very brief. To be brief. Did you write these pieces when you were outside of your quote-unquote home country? From what I remember, Anna, you were working on these poems when you were in Armenia. You were in Armenia. Yeah. This did not happen when you were in No. Wisconsin. In Michigan. Oh, No, sorry. I came back from Michigan, and the book was all the time in me, and the interior was quite there, but I couldn't really find what I had to write. I mean, the reaction, the chemical reaction was not there. And so one day I just opened the internet and wanted to read Thomas Tranströmer. He's a Swedish writer who got the Nobel Prize in 2011. I didn't know him. I just wanted to read what he was writing, and when I read just 3 lines from Tranströmer, it was about morning, how a person wakes up. It was telling like we come down, like I'm just retelling, come down by parachutes to the green zone of morning. I think this parachute and zone, green and zone together, and parachute from the dream. This image made this book. I mean, I was quite
certain what I was going to write, it made the chemical reaction to occur. And the same day I sat down and wrote that poem about my students, which I read. But this book has nothing to do with Transformer. The other day I talked to a journalist and told everything about this. And she went to Shorakat, and then there was a program where she was telling, like, Anna was 2 months under the influence of Transformer, and she wrote that book, but it was not like that. It was just a clip. A moment. Yeah, a moment. Yeah. So, Do you want to talk about possibly some influences? I don't know, if Anna, you and Vipka, if you want to talk a little bit of the writers that you read, who you discuss with in your work, or. Yeah, I have a poem here, like devoted to Yagisha Charens, and I can feel many lines stretched to Narekatsi, to Kuchak. For example, this piece for my brother is quite like Kuchak, but I didn't mean that. I mean, I just wrote the poem, and then I just discovered that it's in me and speaks inside me, from inside me. And I really love Whitman, Eliot, and Metzarens. But not only poets or not only writers. Maybe it can be a painter like Osmani, or a movie, just a movie that I saw that morning, like watched it that morning, and then